Sharma, IRS Executive Director, লাইভে সকলকে স্বাগত। আর এই present over here. So big round of applause আমরা for the নিউটাউনে রয়েছি। inauguration, and this marks the beginning of the Eat Right Millet Mela in line with the International Year of Millet 2023. Everybody, Eat can we Right have the Millet claps loud? Come on. নিউটাউনে আজ উদ্বোধন হলো সেই ছবি Welcome, আপনাদের ma'am. কাছে Greetings to one and all present over here. Today we are gathered here to observe the Eat Right Millet Mela in line with the International Year of Millets 2023. I am honored and privileged to have been given the opportunity to address and welcome the Honorable Chief Guest, respected Sri G. Kamla Vardhana Rao, IAS Chief Executive Officer, FSSAI, who will be joining us virtually. Sir, you hardly need any introduction. You have made all of us proud through your distinguished work in numerous capacities. Thank you, sir, for gracing us with your presence. We are highly privileged to have with us Ms. Inoshi Sharma, IRS Executive Director of FSSAI. Thank you, ma'am, for being a part and giving your valuable time to us. Can we have a big round of applause, please, everybody? I take this opportunity to introduce you to Ms. Usha Ramesh, Chief General Manager NABARD, who has instantly agreed to be a part of this program and sponsoring this event to bring mass awareness of millets. Thank you so much, ma'am. Big round of applause, please, everybody. Also, we extend our warm welcome to Sri Tapan Kanti Rudra, the IAS Commissioner, Food Safety and Additional Secretary, Health and Family Welfare Department, West Bengal. Thank you, sir, for gracing the occasion. Everybody, can we have a big round of applause, please, everybody. Also, with immense pleasure, I introduce you to Mr. B.S. Acharya, Regional Director, ER and NER, FSSAI. Sir, your constant support and assistance in organizing this event is highly appreciated. Thank you so much. Also, on behalf of Herbalife Nutrition, we have Mr. Joyanta Datta and Mr. Abhishek Das. Big round of applause, Herbalife, who have been supporting us immensely. Also in association work for আমরা রয়েছি নিউটাউনে। এই নিউটাউন থেকে আপনাদের কাছে এই মুহূর্তে সেই ছবি তুলে ধরেছি, যেটা ইট রাইট মিলেট মেলা 2023 আজ শুভ উদ্বোধন হলো। সেই মেলার ছবি আপনারা এই মুহূর্তে সরাসরি নিউটাউন থেকে 7 নিউজের পর্দায় সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। আর প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ উদ্বোধন are created over here right now in presence of all our dignitaries. The lighting of the lamp, as we all know that anything special should be marked by this beautiful essence and feeling of the lamp. শুভ উদ্বোধন করছেন এই মেলার। আগুনের পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো। Right now we have this Saraswati Vandana. And claps must have loads and loads of claps and wishes, and all your presence marks a beautiful ceremony as ma'am is doing the honor, sir is doing the honor. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে যে ছবি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন হলো ইট রাইট মিলেটস মেলার ইন্টারন্যাশনাল। Thank you so much. I requested all the dignitaries to please take back your seats, and we will now proceed for the Saraswati Vandana. We'll seek the blessings of Ma Saraswati. Definitely, her blessings is most important.
মোবাইলে ছবি তুলে রাখো। থ্যাংক ইউ। আমি তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই নিউ টাউনে যে মিলেট মেলাটা হচ্ছে তার শুভ উদ্বোধনের পরে এই বাইরে বিভিন্ন ধরনের কাউন্টার রয়েছে, অবশ্যই সেগুলোকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। So much. Indeed, a peaceful moment just occurred over here. So we'll proceed for the felicitation আমাদের মেন আর কি লিভ আপনি ওনাদেরকে আমাদের honor for us to have an SSBI that we have such individuals over here with us today. So I will request the regional director. আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ইতিমধ্যে এখানে যা দেখা যাচ্ছে প্রায় 18-20 থেকে 20খানা মতো স্টল দেওয়া আছে বিলেটসের। অবশ্যই প্রত্যেকটা বিষয় আমরা জানার চেষ্টা করব। এইখানে রয়েছেন যিনি রয়েছেন দায়িত্বে রয়েছেন, তার সঙ্গে আমি কথা বলবো। হ্যাঁ নমস্কার। হ্যাঁ, আপনাদের এই যে স্টলটা হচ্ছে বিষয়টা আজকের অনুষ্ঠানটা যদি একটু বলে দেন। আজকে তো হ্যাঁ, এবছর তো ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ইউএন থেকে, এবং ভারতবর্ষ আমাদের মানে ভারত সরকারও সেটাতে পার্ট নিয়েছেন। সেই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে মিলেট মেলা হচ্ছে, অর্গানিক এবং মিলেট মেলা। তো এখানে যেটা হচ্ছে সেখান থেকে আমাদেরকে ক্যালকাটা ফুডিজ ক্লাবকে অ্যাপ্রোচ করা হয়েছিল যে যদি আমরা স্টল দিতে চাই, তো আমরা সেই অফারটা নিয়েছি। এবং আমাদের যে সমস্ত মেম্বার আছে, ক্যালকাটা ফুডিজ ক্লাব অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা 3,05,000 মেম্বার আছে আমাদের, তার মধ্যে অনেকেই হোম শেফ আছেন, এবং তারা আজকে স্টল আমাদের মেম্বারের মধ্যে থেকেই 5-6 জন মিলে এখানে যারা ফুড যেগুলো রাখা হয়েছে তারা বানিয়েছেন। এই হচ্ছে টোটাল কাউন্টার করা আছে। টোটাল কাউন্টার আছে 25টা। এবং 25টা কি সেপারেট সব কিছু বিভিন্ন ধরনের? হ্যাঁ, বিভিন্ন হোটেল থেকে এসছে মোস্টলি, এবং কিছু হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ থেকে এসছে। সেখানে আমাদেরটা একটু অন্যরকম, কারণ আমরা অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন এসছি। তো এটাই এই 25টা যে স্টল হয়েছে প্রত্যেকটাই পার্টিসিপেট করছে হোটেল থেকে? মোস্টলি হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ এবং আমাদের মতো 2-1 এবং মেনলি যারা এই অর্গানিক ফুড হেলদি লিভিংয়ের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত তারা। এবং এই
মিলেটসটাকে হাইলাইট করার হ্যাঁ মিলেটসটাকে হাইলাইট সারা ভারতবর্ষে এই মেলাটা হচ্ছে, এক একটা শহরে এক এক দিন হচ্ছে। তো আজকে কলকাতায় হচ্ছে। এবং কলকাতায় কি এই জায়গায় কদিন চলবে? এটা আজকেই, শুধু আজকে। একদিনের জন্য। এবার একটু ডিটেলসটা যদি একটু বলতে পারেন আপনাদের এই স্টলে, এই যে আমি সেটা যারা বানিয়েছেন তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। এটা আছে আপনার ব্রাউনি আছে। আচ্ছা ওকে। এটা কি আছে? মিলেটস ব্রাউনি আছে, ফক্সটেল ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে, মেন ইনগ্রেডিয়েন্টস ইজ ফক্সটেল মিলেট। ওকে, নেক্সট আছে আমাদের কুকিজ, যেটা মেড অফ বাজরা। বাজরা ইজ ওয়ান অফ ফেমাস মিলেট ইন ইন্ডিয়া। And another is one cupcakes আছে। একটু মাইকটা সামনে আমি কাপকেকস আছে, যেটা ব্যানিয়ার্ড আপনার আঙুল দেখে এই কাপকেকসগুলো আছে যেগুলো আপনার ব্যানিয়ার্ড মিলেট দিয়ে তৈরি আছে। অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ওয়ান আওয়ার ফিরনি, চকলেট ফিরনি অ্যান্ড প্লেন ফিরনি, যেটা মেড অফ মিলেট। নেক্সট আছে আমাদের লিটল মিলেটের ওপরে ফিঙ্গার আছে। And another is our product is little millet laddu with full of dry fruits and pesta almonds আছে। আর আপনার লিটল মিলেট দিয়ে এটা তৈরি আছে। অ্যানাদার ইজ কাবাব আছে রাগি মিলেটের ওপর। রাগি ইজ ওয়ান অফ ফেমাস ইন্ডিয়ান মিলেট। অ্যানাদার ইজ বাজরে কি ঘোল, মানে বাজরা যে আমার মিলেটটা আছে তার ওপরে তৈরি, এটা নোনতা মিষ্টি ফ্লেভারের আর কি ঘোল। অ্যান্ড অ্যানাদার এটা হচ্ছে আপনার প্লেন স্মুদি আছে, যেটা হেলদি ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড হেলদি লাঞ্চ হিসেবেও চলতে পারে। আপনার প্লেন স্মুদি, ব্যানানা স্মুদি আছে, অ্যান্ড এটা চকলেট স্মুদি আছে। ওকে, আপনার নামটা একটু যদি বলেন। শ্রাবন্তী মিত্র ফ্রম সিএসসি ক্লাব। থ্যাংক ইউ। দাদা এখানে কি আছে? বেঙ্গলিতে শিমুল আছে, কে বলবে? বেঙ্গলি তো हिंदी? हाँ हिंदी शेफ बोल देंगे। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन हम अभी आए हैं JW मेरिट कोलकाता से, उधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ में जो मिलेट्स हैं, हम 4 टाइप के मिलेट्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं। फॉक्सटेल मिलेट है, ये रागी होल है, इसको फिंगर मिलेट भी बोलते हैं। हिंदी में इसको मडुआ या कोदो के नाम से जाना जाता है। ये कोदो मिलेट है। इससे हम बना के यहाँ पे 3 मेन कोर्स, एक सैलड और एक खीर वो बना के डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारे होटल में हम कुकीज़ वगैरह भी बना के बेचते हैं। तो वैसे हमारे अंदर में जिस तरह से G20 में इसकी डिमांड्स थी, उसी हिसाब से हमने बनाया था। अच्छा, तो हम अभी ये रेडी कर रहे हैं, आप थोड़ी देर में टेस्ट कर सकते हैं। ओके, आपको नाम? मेरा नाम शेफ गणेश। ओके, थैंक यू। আপনারা শুনতে পারলেন যে প্রত্যেকেই এখানে পার্টিসিপেট করতে এসছে। সেই ছবি আপনাদের ধীরে ধীরে আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করছি। এবং এখানে কেউ আছে? এখানে একজন স্টলে এসছি, আমি এই স্টলটারও ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব কি আছে, কি বৃত্তান্ত। দাদা আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথা থেকে আসছেন? आप लोग कहाँ से आए? मैं उड़ीसा से। आप जो चीज़ बता यहाँ पे है वो डिटेल्स बताइए, क्या क्या चीज़ है? मैं उड़ीसा का नयापड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। एक ट्रैवल एरिया से आया हूँ। वहाँ ट्रैवल का जो मिलेट्स है, चीज़ बताइए। हाँ, मिलेट्स है, जो लिटिल मिलेट्स है, कोदो मिलेट्स है, और सरगम मिलेट्स है, और फॉक्सटेल मिलेट्स है। वो सारों जो मिलेट्स है, वो मिलेट्स का प्रोडक्ट FSSAI के माध्यम से हम आए हैं यहाँ, और लोगों को दिखाएंगे भी और सेल भी करेंगे। आपको नाम? मेरा नाम हिमसागर बेहरा है। मैं माँ सुनादी प्रोड्यूसर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। थैंक यू। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে বিভিন্ন মিলেটসের ওপরে স্টল করা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসছে। প্রত্যেকেই এখানে কোনো না কোনো হোটেল বা কোনো জায়গা থেকে এসছে। আমি প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। বেঙ্গলি?
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই স্টলে বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করব। স্যার একটু ডিটেলসে বলুন এটা কি? স্যার মিলেটের লাড্ডু আছে, ডেজার্ট, মিলেটের কুকিজ, মিলেটের কুকিজ হবে টি কফি সঙ্গে খাওয়ার জন্যে। এটা মিলেটের কুকিজ হবে। এটা দেখুন মিলেটের কুকিজ প্লাস মিলেটে এটা চকলেট হবে। এটা চকলেট আছে। এটা কি আছে? চকলেট? হ্যাঁ, বাচ্চার জন্যে। আচ্ছা, প্রাইসটা তো তারপরে মিলেটে উপমা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, উপমা বয়েল মিলেট, ওই উপমা বলে বেঙ্গলিতে। হ্যাঁ, মিলেটে উপমা, ক্যারট, বিনস। আচ্ছা, আর নেক্সট মিলেটে একটা সালাদ বানানো যাবে। এর মধ্যে রেসিন, অলিভ অয়েল, লেটুস সব, ক্যারট, বিনস সব দিয়ে লেটুস একটা সালাদ বানানো যাবে। आपको नाम कहाँ से आया? रवि साहू, नोटल, कोलकाता। যে মিলেটসের ওপরে যে আইটেমগুলো করা হয়েছে প্রত্যেকটা স্টলে আমি চেষ্টা করব। দেখুন, আর একটা স্টলে আমরা এসেছি 2023 মিলেটসের ওপর যে মানে যে মেলাটা হচ্ছে এখানে আমরা নিউ টাউনে ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়েছি, এবং প্রত্যেকটা জিনিস কি আছে এবং কোথা থেকে তারা এসছে অবশ্যই প্রত্যেকটা স্টল ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। ম্যাম একটু যদি বলেন কোথা থেকে আপনারা এসেছেন? एक्चुअली सर हम लोग फ्रॉम IAPN है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेरेंटल एंड एंटर न्यूट्रिशन, कोलकाता ब्रांच। आप डिटेल से बताइए क्या माइक्रोफोन बेसिकली हमारा ये स्टॉल है, इट्स अबाउट अ डिसप्ले বেঙ্গলি। আচ্ছা ঠিক আছে। বেসিক্যালি আমাদের যেমন হচ্ছে এই স্টলটা হলো ব্যাপারটা কি সব ডিসপ্লে করা আছে যেখানে আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি। যেমন এখানে মেনশন করা আছে ফক্সটেল মিলেট, যেটা আমরা জানি সবাই শ্যামা চাওয়াল যাকে বলে। তার মধ্যে কি কি কম্পাউন্ডসগুলো প্রেজেন্ট থাকে, সেটা আমাদের শরীরের জন্য কিভাবে ওটা হেল্পফুল করে তার একটা মেকানিজমকে দেখানো আছে। তারপরে আপনি দেখতে পারবেন এখানে একটা আছে কি বাজরা রাব। বাজরা রাব অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটা ট্রেডিশনাল ড্রিঙ্ক যেটা গুজরাট আর রাজস্থানে পাওয়া যায়। তার বেনিফিটস কী করে হয়, তার সামার সিজন বা উইন্টার সিজনে কীভাবে ওটাকে এক্সপ্লেন করা হচ্ছে সেটা সব দেওয়া আছে। তারপরে হচ্ছে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কি আমরা কিভাবে এটাকে কুক করতে পারি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মিলেটস। যেমন একটা দেখতে পাচ্ছেন লাড্ডু মেনশন করা আছে, চিল্লা, ডোসা, পিৎজা, পরেজ, এগুলো সব মেনশন। আর এইখানে লাস্ট যেটা আছে কি আরেকটা লাস্ট হচ্ছে অ্যাবাউট দি ডিফারেন্ট মিলেটস অফ ইন্ডিয়া, যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায়। যেমন বাজরাকে আমরা বলি পার্ল মিলেট, তারপরে ফিঙ্গার মিলেট যেটাকে রাগি বলা হয়, তাদের কি কি আমাদের নিউট্রিশনাল বেনিফিটস আছে, শরীরের জন্য কীরকমভাবে বেনিফিট করতে পারে তার ব্যাপারটা নিয়ে একটা ডিসপ্লে করা হয়েছে। এখানে যারা ডিসপ্লেতে কিছু জিনিস দেখা যাচ্ছে যদি একটু কাইন্ডলি খুশবু একটু বাংলায় বলতে পারবে? সো বেসিক্যালি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো প্লেট দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তো ফার্স্ট প্লেটটা হচ্ছে যেরকম আমাদের রেগুলার প্লেট হয়, ওর মধ্যে রাইস, রুটি, ডাল, তারপরে একটা মিক্স ভেজ আছে। হিয়ার আমরা এনার্জি পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে 412 কিলো ক্যালোরিজ। তারপরে কার্বস দেখতে পাচ্ছেন, প্রোটিন দেখতে পাচ্ছেন, ফাইবার 12.5। সো এর থেকে আমরা কম্পেয়ার করছি একটা বাউল মেড অফ ফক্সটেল মিলেট। ফক্সটেল মিলেট হচ্ছে আমাদের যে নর্মাল যে রাগি হয়। সো বেসিক্যালি এটাতে আমরা মিক্স ভেজ দিয়ে একটা পোলাও করেছি, অ্যান্ড হিয়ার এনার্জি হচ্ছে অনলি 210.5। সো যখনই আমরা কোনো ডায়াবেটিক পেশেন্ট বা কোথাও আমরা যদি ক্যালোরি কন্ট্রোল করতে চাই, ক্যালোরি ডেফিসিটে যেতে চাই, উই ক্যান মুভ টুয়ার্ডস দিস। অ্যান্ড একটা বাউলেই 1 পট মিল করে আমরা সমস্ত নিউট্রিয়েন্টসগুলো পেয়ে যাব। আগেন ক্যালোরি কম হয়ে যাচ্ছে, দেন ফাইবার কন্টেন্ট ইজ অলমোস্ট সিমিলার, ফ্যাট কন্টেন্ট is lesser, protein if you consider in terms of carbs you are getting, and যত আপনাদের ফ্যাট পাচ্ছেন সেটার পরিমাণ যদি রেশিওটা আমরা দেখি, then here we have a better value. So in this part of the country আমাদের যদি আমরা মিলেটসগুলোর কে নিয়ে
খাবার তৈরি করতে পারি, তো খুব আমরা উই ক্যান মুভ টু আ বেটার ফিউচার ইন টার্মস অফ হেলথ, বিকজ সো হিয়ার এটাতে আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মিলেটস দেখতে পাচ্ছি, যেরকম কুটকি, রাগি, বাজরা, কোদো, জোয়ার, রাজগিরা, মোস্ট অফ দেম খুব কম দামে আমরা পেতে পারি। অ্যান্ড জেনারেলি আমাদের যে খাদ্যর দোকানগুলো আছে ওখানে জেনারেলি পাওয়াও যায়, সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে পাওয়া যায় এখন, স্পেন্সার, ব্লিঙ্কিট, এরা সবাই এটা বিক্রি করছে, সো ইট ইজ ভেরি ইজিলি অ্যাভেলেবল না। সো ওটাই আমরা দেখাতে চাইছি ইন দ্য ফর্ম অফ দিস থিং, দ্যাট ইট ইজ ভেরি ইজিলি হাউ উই ক্যান মেক আ শিফট ফ্রম আর রেগুলার প্লেট উইচ ইজ ডিফিকাল্ট টু ক্যারি, একটু শক্ত হয়, উই ক্যান নট ক্যারি আ রাইস, রুটি, ডাল সব কিছু একটা ডাব্বার মধ্যে ভরে আমরা অফিসে নিয়ে যেতে পারবো না, কিন্তু একটা বাউল খুব ইজিলি আমরা অফিসে নিয়ে যেতে পারবো। দ্যাট ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট টু শো হিয়ার। থ্যাংক ইউ। আপনার নামটা একটু খুশবু সিং। হ্যাঁ, আমি এটাই লাস্ট কমেন্টটা করতে চাইছি ফ্রম আইপেন ইন্ডিয়া কলকাতা চ্যাপ্টার। আমরা এটা ইন্টারন্যাশনাল বডি, সেখান থেকে আমরা এটাই কনভে করতে চাইছি আলটিমেটলি আমরা মিলেট দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি আমাদের ডেলি মিল, এবং আমরা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছি হেলথ বেনিফিটসটা কিন্তু প্রচণ্ড আছে। বিং আ নিউট্রিশনিস্ট আর ডায়েটিশিয়ান আমরা সবসময় এখন মিলেটসের উপর ফোকাস করবো, দ্যাটস ওয়াই 2023-তে আমরা সিলেক্ট করেছি মিলেটস ইন ইন্ডিয়া। দ্যাটস ইট। আপনার নামটা কোয়েল। আচ্ছা, ওনাদের হ্যাঁ কিছু বলবেন? জ্যোতি। আমার নাম হচ্ছে জ্যোতি। বেসিক্যালি এটা আমাদের ছোট্ট করে একটা ডিসপ্লে ছিল ইন দিস মিলেট মেলা, বাট গ্র্যাজুয়ালি উই উইল introduce more and more events for this also. Thank you so much. Myself Swati, as a dietitian, I want to just emphasize on the bioactive compounds of the millets. It is very, very essential nowadays, because we know that pandemic has already taught us that the food which we eat is having a large of impact on the society as well as in the particular human health wing. So we have to become a little bit aware about our native foods. We should not discard it as a old food or the traditional food we are not having. We are so affluent that we will not eat like this, but these are equally and much more, I will say, the superior quality of the grains and millets. We should emphasize on our traditional food also. ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আপনার নাম? স্বাতি পান্ডে। থ্যাংক ইউ। আপনারা আপনাদের যে খবরটা এই জন্য যে নিউটাউনে দেখালাম, যেটা নাকি প্রত্যেকটি স্টল, এখানে গোটা 25টার মতো স্টল করা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের মিলেটসের ওপরে বিভিন্ন আইটেম হয়েছে, সেই আইটেমগুলো আমরা ঘুরে দেখছি এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি যে এই ধরনের স্টল কেন, কোথা থেকে কেন করেছে সেই বিষয়টা একটু জানার চেষ্টা করব। আপনারা কোথা থেকে আসছেন? আমরা আসছি মেট্রোগোল্ড ব্রেড থেকে। এটার উপর নিউট্রিশন আপনারা কি করছেন, মানে মিলেটসের উপর কি করা হচ্ছে, কি দেখানো হচ্ছে? মিলেটসের উপরে অ্যাকচুয়ালি দেখা হচ্ছে আমরা এটা নিউট্রিশনের জন্য আমরা মেনলি ইউজ করছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা নিউট্রিশন দিক থেকে অনেকটা দূরে চলে গেছি, সেই জন্য আমরা এখন হোল হুইট ব্রেডে রাগি অ্যান্ড ওটস এই দুটো মিলিয়ে আমরা এখন নিউট্রিশন একটা ব্রেড তৈরি করে এটা লঞ্চ করেছি 2022-এ। এখন আমরা কোইন্সিডেন্টলি এটা 2023-এ মিলেট মেলাতে আমরা পার্টিসিপেট করছি। আর আপনার নামটা? আমার নাম শাহিন মণ্ডল। দেখতেই পেলেন যে মিলেটসের ওপরে প্রত্যেকটা যে এখানে স্টলগুলো করা হয়েছে। আমি আরেকটা স্টলে ঢোকার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে যে স্টলটা মিলেটসের ওপর করা হয়েছে অন ডিটেলস তো অবশ্যই দেখাবো, তার আগে আমি আইটেমগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি যে এখানে কী ধরনের আইটেম এখানে আছে মিলেটসের ওপরে, অবশ্যই সেগুলো দেখাবো এবং কথা বলার চেষ্টা করব। হ্যাঁ ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি আপনারা কোথা থেকে আসছেন এবং ডিটেলসটা একটু যদি বলেন। আমরা আইটিসি হোটেলস থেকে পার্টিসিপেট করেছি। সো আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল, আইটিসি সোনার কলকাতা, আমরা এখানে মিলেটসের পুরো ডিসপ্লে লাগিয়েছি অ্যান্ড উই আর ট্রাইং টু প্রমোট মিলেটস, যেতে এখানে আমরা দেখাচ্ছি যে কোন ধরনের মিলেটসের কী কী রকমের খাবার রান্না করা যায়, এবং যদি কোনো জিনিস যেটা যদি ধরুন রাইস হয়ে গেল আর হুইট হয়ে গেল, যেটা যারা গ্লুটেন ইনটলারেন্ট হয়, যাদের গ্লুটেন মানে পোষায় না, দে ক্যান হ্যাভ দিজ
মিলেট বেসড ফুড, যেটা দিয়ে আপনার কোনো দিন মানে দের আর লট অফ হেলথ বেনিফিটস, অনেক হেলথ বেনিফিটস থাকে মিলেটসগুলো খেতে গিয়ে। সো সেটাই আমরা আজকের দিনে পুরো দেখাচ্ছি। আমাদের এখানে পুরো ট্রিভিয়া লাগানো আছে। সো মিলেটসের পুরো ইউনো ডিটেলস, যে কোন ধরনের মিলেটস হয়, ওটার কি কি নাম হয়, কি কি ল্যাঙ্গুয়েজে কি কি নাম হয়, তারপরে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স কত ভালো হয়, যে এটা ডাইজেস্ট করতে পারা যায়, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মিলেটসের পুরো ডিটেলস দেওয়া আছে। সো এটা আমরা একটু যদি কাইন্ডলি বলেন পার্টিসিপেট করছি। বেসিক্যালি এটা আছে আমাদের কোডো মিলেট ফিরনি। এটা আমরা কোডো মিলেট দিয়ে বানিয়েছি, উইচ ইজ অলসো নোন অ্যাজ ইয়োর কোদো মিলেট ইন হিন্দি, কোদো ইন হিন্দি। তো ওটা দিয়ে আমরা এই মিলেটটা বানিয়েছি। দেন ওভার ইয়ার উই আর জাস্ট ফিলিং ইট আপ। আমরা এটা ভরবো এখন মিলেট ভেল। সো এটা বেসিক্যালি অ্যাসর্টেড মিলেটসের একটা ভেল বানাচ্ছি আমরা, যেতে 7 আনাজের পাপড়ি আছে আর আপনার অ্যামারান্থ আর এইসব কিছু মিলেটগুলো মিক্স করে আমরা এখানে ভেল বানিয়েছি। তারপরে এখানে আমাদের আছে গোশত বাজরা সোয়েতা, ওটা এখনও বলছি আমরা। গোশত বাজরা সোয়েতাটা আছে আমাদের এখানে। তারপরে হিং ধনিয়াকে চটপটে আলু, এটা হচ্ছে কাঙ্গনি দিয়ে বানিয়েছি। কাঙ্গনি ইজ ইয়োর লিটল মিলেট, তো ওটা দিয়ে আমরা বানিয়েছি। দিয়ে তারপরে এটা আছে আপনার বাজরা দিয়ে গোশত সোয়েতা। সো দিস ইজ আ রাজস্থানি ডিশ, যেটা আমরা বানিয়েছি উইথ বাজরা অ্যান্ড ল্যাম্ব চাঙ্কস অ্যান্ড ল্যাম্ব কিমা দিয়ে। সো ডেফিনেটলি ট্রাই করবেন। আর এটার রেসিপি বুকসও আছে আমাদের কাছে। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে এখানে রেসিপি বুকের থেকে এই যে এখানে যেগুলো এগুলো একটু ডিটেইলস, এইগুলো মিলেটসের পুরো ডিসপ্লে লাগিয়েছি। কি এটা রাগি মিলেট, এটা কোডো মিলেট, এটা আপনার অ্যামারান্থ, এটা লিটল মিলেট, এটাও লিটল মিলেট হচ্ছে আনপলিশড। তারপরে নিচে ওখানে ওটা কোদো মিলেট, এটা বাজরা পার্ল মিলেট, আর তারপরে এটা আছে আমাদের ফক্সটেল মিলেটটা। ওকে। আর এটা আমাদের রেসিপির বই আছে, যেটা আমরা বানিয়েছি। সো বেসিক্যালি যা সব কিছু আমাদের আজকে স্টলে আছে, ওটা আমাদের বইতে রেসিপি কার্ডেও আমাদের পুরো ছাপানো আছে, অ্যালং উইথ দ্য অ্যালার্জেন্স অ্যান্ড কেক্যাল ভ্যালিউ। তো ইউ ক্যান মেক ইট অ্যাট হোম। আপনি খাবারটা বাড়িতেও বানাতে পারেন। হোয়াট এভার ইউ টেস্ট হিয়ার, যেটা আপনি এখানে টেস্ট করছেন, ওটা খেতেও পারবেন বাড়িতে বানিয়ে। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি এই স্টলটা কি একদিনের জন্য করা হয়েছে? এই স্টলটা একদিনের জন্য খোলা হয়েছে। আমরা সকাল ভারতবর্ষ জুড়ে আজকে মিলেটের সব জায়গায় না, সিলেক্টেড ফিউ জায়গাতে আছে। সো এখানে কলকাতায় যেটা মিলেট মেলা করা হয়েছে, উই আর পার্টিসিপেটিং ইন দিস। ম্যাম আপনার নাম? সুকন্যা। আমি আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলের সু শেফ। আর এটা আমার টিম, দ্যাট ইজ শেফ শাবির, দ্যাট ইজ প্রিন্স মাই শেফ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ শেফ অঙ্কিত, আমার চার্টের শেফ, যারা আমার সাথে এখানে পার্টিসিপেট করছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আপনারা শুনতে পারলেন যে আইটিসির যে বেঙ্গল যেটা সেই হোটেলের ছেড়ে এখানে উপরে যে স্টলটা করা হয়েছে, সেই স্টলেও রয়েছে। আমি আশা করছি পাশাপাশি এখানে আরেক ধরনের স্টল রয়েছে, সেই স্টলটারও জানার চেষ্টা করব এখানে কারা এসছে এবং কী ধরনের এখানে জিনিসপত্র রয়েছে। অবশ্যই মিলেটসের ওপর যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো জানার চেষ্টা করবো। দিদি আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এই স্টলটা দিয়েছি। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আন্ডারে যে হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, তার আন্ডারে ফুড সেফটি যে ব্রাঞ্চ রয়েছে, সেখান থেকে এই স্টলটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। এই স্টলে আমরা বিভিন্ন ধরনের কুইজ অ্যাক্টিভিটি রেখেছি এবং তাদের জন্য পুরস্কার রেখেছি, যারা সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। এই কুইজটা আমরা করছি যাতে অ্যাওয়ারনেসটা মিলেট সম্পর্কে এবং এমনি জেনারেলাইজড ফুড সেফটি সম্পর্কে যদি বিভিন্ন ধরনের নলেজ আমরা আমাদের বন্ধুবান্ধবদের দিতে পারি, সেই জন্য আমরা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিগুলো রেখেছি। তাছাড়া আমরা এখানে আমাদের মিলেটগুলো এখানে ডিসপ্লে করে রেখেছি, যে কোন কোন মিলেটগুলো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে গ্রো করা হয় এবং সহজলভ্য, এবং এখানে একটা নিউট্রিশন চার্ট করে চাল এবং গমের সাথে তার কি তফাৎ এবং তারা কেন বেশি পুষ্টিকর, সেই ধরনের একটা ডিসপ্লে করে রেখেছি, যাতে আমাদের বন্ধু বান্ধবরা এই জিনিসটা অ্যাডাপ্ট করেন নিজের ডায়েটে। চকলেট রয়েছে, এগুলো কি গিফটের জন্য? এগুলো শুধুমাত্র একটা কুইজ কন্টেস্টের একটা টোকেন, যাতে আমরা অ্যাট্রাক্ট করতে পারি। মিলেটসের সঙ্গে এই ফার্স্ট টাইম এরকম ধরনের? হ্যাঁ, আমরা আগেও এই ধরনের ছোট ছোট প্রোগ্রাম করেছি, কিন্তু এই বছরটা 2023 এটাকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেট বলে ঘোষণা করা হয়েছে WHO থেকে। ওই জন্য এত বড় করে ইস্টার্ন রিজিয়ন FSSAI থেকে এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। আর আমরা এত বড়ভাবে অন্যান্য সব স্টেক হোল্ডার এবং সব জনসাধারণদের নিয়ে অ্যাওয়ার করার জন্য এই প্রোগ্রামটা করছি। টোটাল কত স্টল আছে এখানে? টোটাল 20টা মতো স্টল রয়েছে। বিভিন্ন
ইন্টারন্যাশনাল হোটেল রয়েছে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে সবাই participate করেছে। হ্যাঁ, বিভিন্ন কলেজ, বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল হোটেল এবং যারা মিলেটস নিয়ে কাজ করছে, অনেকগুলো কোম্পানি রয়েছে যারা শুধুমাত্র এই ধরনের মিলেটস এবং সেটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের রেডি টু ইট খাবার, যেমন কুকিজ, নুডলস, চিপস, এগুলো আমরা সাধারণ জনসাধারণ জানেনই না যে মিলেট দিয়েও যে এত সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায়। ওই জন্য আমরা এই দোকানগুলো করেছি, যাতে ওরা ওই খাবারগুলো টেস্ট করে বুঝতে পারে যে মিলেটটা খেলে কি হবে, নিউট্রিশনও পাবে এবং সেগুলো টেস্টিও হবে। এই মিলেটস তো সবার জন্যই তো খেতে পারে, সবাই খেতে পারে, বিশেষ করে শিশুদের জন্য যাদের হাই নিউট্রিশন ফুড দরকার, কারণ এগুলোতে হাই ফাইবার, হাই প্রোটিন, হাই ক্যালসিয়াম এগুলো রয়েছে। আর প্রেগনেন্ট মহিলাদের জন্য আমরা খুব এগুলো রেকমেন্ড করি। আপনার নাম? আমার নাম তমা রয়, আমি ফুড সেফটি অফিসার, হাওড়া। আমার তার সাথে বলি কি আমাদের এখানে একটা লিফলেট আছে যেটা খুবই ইনফরমেটিভ লিফলেট, সেটা আমাদের স্বাস্থ্য ভবন মানে আমাদের ফুড সেফটি ব্রাঞ্চ থেকে রিলিজ করা হয়েছে। এটা ছোট ছোট কিছু কথা বলা আছে, বাট দ্যাট ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সবাইকে অনুরোধ করব এটা লিফলেটটা নিতে। আমাদের একটা ফুড সেফটি অন হুইলস ও ডিসপ্লেতে আছে যে ভ্রাম্যমান চালক, যেখানে ছোটোখাটো অনেক টেস্ট হতে পারে এবং তার সাথে একটা ম্যাজিক বক্স ও ডিসপ্লে আছে। তো আমি অনুরোধ করব সবাইকে যে ওখানে গিয়ে আমরা কি করে সহজে চট করে আমরা অ্যাডাল্ট্রেশন ধরতে পারি, ভেজাল ধরতে পারি, এই ট্রিক্সগুলো আপনারা ওখান থেকে জানতে পারবেন। কত নম্বর স্টল থেকে ভেজাল ধরতে পারি? সেটা আমাদের FSW একটা ফুড সেফটি অন হুইল, মোবাইল ফুড মানে ফুড সেফটি হুইল আছে, একটা গাড়ি আছে ফুড সেফটি অন FSW। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা শুরুতেই রাখা আছে। ওখানে গিয়ে আপনারা দেখুন, এটা একটা খুবই ইনোভেটিভ জিনিস। বিভিন্ন জায়গায় একদম একদম, শুধু শহর নয়, গ্রাম অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে এটা টেস্ট করবে। প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে আমাদের মানে দেওয়া হয়েছে এবং ওইখানে শুধু টেস্টিংও না, অ্যাওয়ারনেস করা, রেজিস্ট্রেশন মেলা করা, FSSAI রেজিস্ট্রেশন। আপনি যেটা বলছিলেন যেটা যে যদি কোনো রকম ফুডের মধ্যে কোনো রকম বিস্কুট থাকে সেটা এখানে ধরা পড়বে। হ্যাঁ, ক্ষেত্রে কিভাবে মানে সাধারণ মানুষ একটা এলাকায় গেল গাড়িটা, কিভাবে এটাকে কাজটা করা? ওখানে আমাদের পুরো মানে ল্যাবরেটরি, একটা ছোটোখাটো ল্যাবরেটরি সেট করা আছে। এটা একটা হাই এন্ড ফুড সেফটি অন হুইলস, একটা হাই এন্ড গাড়ি যেখানে নানান রকমের ইকুইপমেন্ট সেট করা আছে এবং ওখানে ছোটোখাটো ল্যাব আছে, আমাদের অ্যানালিস্ট এবং তার সাথে টেকনিশিয়ানও ওখানে থাকবে এবং সেটা মানে যখন মিল্ক বা কিছু এই ধরনের জিনিস আসবে সেটা সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট করে রেজাল্ট। সাধারণ মানুষ কি সেটা করতে পারবে? সাধারণ মানুষ, হ্যাঁ, মানে সাধারণ মানুষ নিজে করতে পারবে। এরকম কিছু টেস্ট আছে যেটা আমরা ম্যাজিক বক্সে দেখাবো। আর ওই গাড়িতে যেটা আছে, ওই গাড়িতে আমরা উইথ রিএজেন্টস এবং ইনস্ট্রুমেন্টস আমরা মুভ করি, তো ওরা নিয়ে আসবে স্যাম্পল এবং সেখানে টেস্টিং হবে। এটা কি অলরেডি চালু হয়ে গেছে? অলরেডি চালু হয়েছে, আমরা গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছি আর টেকনিশিয়ান আর অ্যানালিস্ট আমাদের খুব তাড়াতাড়ি আর কি এসে গেছে আর কি, আমরা এটা শুরু করে দিয়েছি অলরেডি। কোনো জায়গায় যদি এই ধরনের ফুড সেফটিতে দেখা যাচ্ছে যে সেফটি নয়, এরকম যদি ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে? আমাদের সাথে সঙ্গে সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করবেন, আপনারা মেলে জানাতে পারেন এবং আমাদের যে ফসকস ওয়েবসাইট আছে সেখানেও আপনারা মানে ওখানে একটা অপশন থাকে যেখানে আপনারা নিজেরা কোয়েরি। আপনার নামটা একটু বলুন। আমার নাম ডক্টর মনিয়া চ্যাটার্জি, আমি ফুড সেফটি অফিসার ফ্রম নর্থ 24 পারগানাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই আমি যেটা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে যে ফুড সেফটির জন্য একটি গাড়ি, সেটা অবশ্যই দেখে নেওয়ার আগে চেষ্টা করব, যেখানে সাধারণ মানুষও জানতে পারবে যে এই ধরনের ভ্রাম্যমান গাড়ি, তাই তো বিভিন্ন জায়গায় যাবে। যেহেতু মোবাইলের এটা ফুড সেফটির জন্য করা হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় অলরেডি এটা যাতায়াত করবো। আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি, সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করব। এই ধরনের একটি গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় যাবে, যার ফলে ফুড সেফটি অফ হুইলস, যেটা নাকি সেখানকার যেখানে যাবে সেখানে যদি মনে করা যায় যে এই খাদ্যটা সঠিক কি বেঠিক, সেটা কিন্তু এই গাড়ির ভেতরেই সব কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে এই গাড়ির ভেতরে সব কিছু ল্যাব আছে। ভেতরটাকে খোলা যাবে, দেখানো যাবে? হ্যাঁ, আমি ভেতরটা দেখালে এখানেও দেখুন, এখানে কিছু ইনফরমেটিভ জিনিস আছে এবং এটা আর কি ডিজিটাল মানে চেঞ্জ হতে থাকে ডিসপ্লেটা, মানে ডিফারেন্ট কমন কুইক টেস্ট ফর ডিটেকশন অফ ফুড অ্যাডাল্ট্রেশন, যেটা আমরা ইজিলি আর কি বাড়িতে করতে পারি। সেরকম ধরনের কিছু টেস্ট দেওয়া আছে যেটা আমরা জানি না, বাট ইজিলি আমরা করতে পারি বাড়িতে এখান থেকে জেনে। আচ্ছা, একটু ভেতরটা একটু যদি দেখানো যায়।
আমরা আপনাদের অন ডিটেলস দেখানোর চেষ্টা করব এই ধরনের গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে কেন, যেহেতু ফুডটা সেফটি আছে কিনা সেটা এরকম ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পরে যেখানকার সেই খাবারটা আদৌ সঠিক দিচ্ছে কি না সেটা এই ল্যাবরেটরিতেই কিন্তু টেস্ট হয়ে যাবে ইনস্ট্যান্ট। সে ব্যবস্থা কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। আমি চেষ্টা করব গাড়ির ভেতরটা দেখানোর চেষ্টা করব, কীভাবে টেস্টিং হচ্ছে, কীভাবে অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে, সেই বিষয়টাকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এই সেই গাড়ি, আগে প্রথমে আপনাদের দেখিয়ে দিই সেই গাড়িটা। এই গাড়ির ভেতরের অংশটা এই হচ্ছে, ঢুকতেই আপনারা এরকম একটা গাড়িটার ভেতরে এরকম সব কিছু রেডি করা রয়েছে। আমি অবশ্যই সবটা ডিটেলসটা জানবো, আগে গাড়ির ভেতরের অংশটা আপনাদের দেখাচ্ছি। এই ঠিক ভেতরের এই গাড়িটার ভেতরেই এই অংশ, এবার কোথায় কি হচ্ছে অন ডিটেলস আমি জানার চেষ্টা করি। এটা আমি ধরুন এক এক করে আমি এটা মোবাইল ফুড সেফটি অন হুইলস। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাজিক বক্স রয়েছে আমাদের। তো ম্যাজিক বক্স থেকে আমরা কুইক ডিটেকশন অফ অ্যাডাল্টারেশন করতে পারি, যেমন যাতে সাধারণ মানুষকেও আমরা কিছু ট্রিক্স বলতে পারি যে কিভাবে তারা নিজেরাও তাদের বাড়িতে কোনো অ্যাডাল্টারেশন আছে কি না ফুডসে সেগুলো দেখাতে পারে। এখানে যেমন আমাদের সাথে ফুড সেফটি অফিসার্স আছে, ওনারাও এই জিনিসটা ডিসপ্লে আমরা করে এখানে বিভিন্ন রিয়েজেন্টস রয়েছে দেখতে পারেন, বিভিন্ন স্যাম্পলস আমরা এনেছি, পিওর স্যাম্পল অ্যান্ড অ্যাডাল্টারেটেড স্যাম্পল। কিভাবে তারা কিছু সাধারণ কিছু কেমিক্যালের সাহায্য নিয়ে কিভাবে অ্যাডাল্টারেটেড ফুড কিনা সেটা কিভাবে চিনতে পারবে সেটা আমরা এখানে বলতে পারবো এই ম্যাজিক বক্সের মাধ্যমে। এটার মধ্যে দিয়ে হলো। নেক্সট এখানে বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্টস আছে, যেমন মিল্কো স্ক্রিন আছে যেখান থেকে কুইক ডিটেকশন অফ অ্যাডাল্টারেশন করা যেতে পারে মিল্কের। এইটা আমাদের হাই এন্ড এলএফ আছে, হ্যাঁ লামিনার ফ্লো ফিউম হুড, হ্যাঁ লামিনার এয়ার ফ্লো আছে, ফিউম হুড যেটাকে বলছে। সেখানে আমরা ধরুন মানে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট করে দিতে পারি, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কালচার করা বা কিছু দেখা, সেই জিনিসগুলো আমরা যেগুলোতে আর কি অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশনস লাগে সেই কাজগুলো আর কি আমরা ওই হ্যাঁ লামিনার এয়ার ফ্লো হুডে আর কি আমরা করতে পারি। ঠিক আছে, নেক্সট এখানে একটা ছোট রেফ্রিজারেটর আছে, একটা ইনকিউবেটর আছে, বিওডি ইনকিউবেটর আছে। এটা হচ্ছে এখানে বিভিন্ন গ্লাসওয়্যার স্টোর করার জন্য ইকুইপমেন্ট আছে। আচ্ছা, এই জায়গার মাধ্যমে কিন্তু কতক্ষণের মধ্যে সেই ফুডটা সেফটি আছে কি নেই সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে? দেখুন মানে আমরা এইটা জেনারেলি মানে আমাদের যেরকম হাই রিস্ক ফুড যেটাকে মিল্ক বলা হয়, হাই রিস্ক ফুড ডিটেকশনের জন্য এখানে মেথড আছে মিল্কোজ যেগুলো আমাদের কুইক ডিটেকশন, যেমন আমরা যদি কিছু মশলার মধ্যে ভেজাল আছে কি নেই এইটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমরা সেখানে ম্যাজিক বক্স হেল্প করব। এখানে আমরা মিল্কের মধ্যে দুধের মধ্যে জল মেশানো আছে কিনা, যেটা মোস্ট কমন অ্যাডাল্টারেশন ইন মিল্ক, স্টার্চ আছে কিনা, এগুলো কিন্তু আমরা এখানে আয়োডিন সলিউশন দিয়ে জাস্ট দুধের মধ্যে একটু দিয়ে যদি ব্লু কালার হয়ে যায় আমরা বুঝতে পারবো যে স্টার্চ আছে কি নেই। মশলার মধ্যে যে জলের মধ্যে দিয়ে আমরা কিছু বুঝতে পারবো যে সেখানে যে আর্টিফিশিয়াল কালার রয়েছে কি না, এই ধরনের জিনিস আমরা বুঝতে পারবো। আমরা এতক্ষণ অন ডিটেলস আপনাদের দেখালাম যে ভ্রাম্যমাণ যে গাড়িটা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে সেটা বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে যাবে এবং ফুড সেফটি আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আপনাদের সেই ছবি ইতিমধ্যে আপনাদের দেখালাম। সেই গাড়ি রীতিমতন বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে যাবে, গাড়ির ভেতরে সব কিছু সেট করা রয়েছে টেস্ট করার জন্য। সেই ছবি আপনারা ইতিমধ্যে আপনারা 7 নিউজের পর্দায় সরাসরি দেখলেন। থ্যাংক ইউ, আমি আসছি। যেখানে ইতিমধ্যে প্রোগ্রামটা চলছে আমি সেই মঞ্চের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব।
Shri Rao sir, Madam Sharma, General Manager from NABARD, and our dignitaries on the dais and in front of us. I will just elaborate upon few points. Not only before coming to millets, we know that health is our best resource. If health is there, everything is there. If health is not there, nothing is there. We cannot progress, we cannot go ahead. What is the health panorama? What is the health situation in the country, in the state and globally? There are WHO reports over the last 30 years in our country. The disease burden, the type of disease happening have changed. Earlier it used to be the communicable diseases. Presently, over the last 30 years in our country and before that in the developed countries, the CD to NCD shift has occurred. And this NCD means non-communicable diseases are caused basically out of our food habits and our lifestyle. And food habits and the type of food we are taking, it contributes much. The global in 2015, it identified 31 agents that cause food contamination, and that cause more than 200 diseases starting from diarrhea to cancer. The present picture of disease burden is about cardio related, and it starts from early stages of ages like 30 onwards. 15% cardio related problems, 10% cancer, and other respiratory, the diabetic diseases, the kidney failures, the gastroenteritis sort of thing, all the NCD issues. The figure suggests that if we take 600 crore as the global population, 10% of it, meaning every 1 in 10 are affected in this NCD issues. So health is to be, and you can see in our neighborhood, the cancer is happening like anything. The hypertension starts from early stages. So overall, and it is not related to only lack of money, economic condition, education, everything. It touches everybody. So as the announcer said, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে জীবন পূর্ণ করো. This is the time. This is food safety is need of the hour. And under the guidance of the Food Authority, FSS, AI, all the states are working, and we need to take a host of actions, and we are doing that. The actions incorporate licensing, regulating, ensuring hygienic practices in all food productions. Number 2, sampling and testing, and specific programs like hygiene rating and other in all markets, all the food available, we are to ensure that it is safe and of standard. I can also share some figures. The National Family Health Survey, it takes place in every 5 years. 1920 figure indicate that the age group wise up to 5 years of children and 14 to 49 years of our ladies, our women folk, and the counterpart male folk, the anemic presence is in the child and women folk, it is near over 60%. After 5 years of our progress, the anemic presence in our populace is for the children and for our mothers, it is more than 60% in every state. So food fortification, if we take only cereals, rice, wheat, rotis, chawal, etc., that would not work. So in all government programs like midday meal, ICDS and public distribution system, we are now distributing fortified food. Fortification means enriching with vitamins, with iron, with folic acid and vitamin B12. So that thing is taken care of, and all the other actions are to be there.
under guidance of SSSI, the state is working. Presently, we are ranked 5th in the country. And coming to millet, it is an essential part. The Food and Agriculture Organization under the UN, on our request from Government of India, have accepted that 2023 is the year of millet. It can help. What is millet? Millet is a host of other products, our traditional products. In our early stages, our fathers, our ancestors, they used to use these things. This is rich in protein, fibers, minerals, and all that. It is more, it is rather better than our ordinary, this what we are taking regularly, wheat and rice. It is, the carbohydrate part is comparable, but fiber is much more, the protein content is much more, and the mineral, presence of mineral, copper, iron, and calcium. The osteoporosis, it takes place over 30 years, over, particularly in our lady folk. So millet can supplement our cereals. Millet can be locally called, and in West Bengal also, production of millet is going up. I can recall the figures. 2009 it was around 50 metric ton. 2021 figure says it is 2 million metric ton. And districts like Bankura, Purulia, Murshidabad, Alipurduar, Jalpaiguri, Kalimpong, Purulia, Coachbihar, Darjeeling, there it is happening. And our SLAC, the state level advisory committee, which takes care of the food safety and standard issues in a more focused way, that is happening on 25th. All the departments would be there, so we can take it further forward. And throughout the year up to the December 23, not only up to that, but beyond that, we will be advocating for taking millet and taking other health measures to cater to the NCD issues. So with these words, I conclude. And the millets are locally, these bajras, ragis, and all these kaun chals, these are locally produced. So this is an excellent opportunity. We can further take it forward. And what I said in the preliminary stages, that all our people here present are educated. I would request you just bring this message to your villages, to your neighborhoods, to your compatriots and all that, so that we can propagate further. Thank you all. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable words. Well, our guest of honor, Ms. Usha Ramesh, Chief General Manager of NABARD, ma'am, she has got back-to-back work to attend and important meetings, so ma'am will take a leave early. Can we have a big round of applause for ma'am? And thank you for being over here, ma'am. That means a lot and did enrich our event. Just I forgot, I am Tapan Kanti Rudra. I am Secretary in the Health and Family Welfare Department. I also look after the Commissioner of Food Safety. I also look after the drug part. I am not additional secretary, I am secretary in the department. Thank you. Thank you so much, sir. I will now like to take this honor to invite Madam Mawate from Canadian Embassy. Ma'am, can you please share a few words about millets and how you feel to be here? Thank you. I'm Mata Mlenga. I'm Councillor Agriculture and Technical Specialist at the High Commission of Canada in Delhi. It's a pleasure to be here, and I find this is very impressive. Thanks for inviting me over. What I can say about millets, it's known fact that millets are very nutritious and they'll add a lot to our health. Health cannot be negotiated. We already saw during the pandemic the importance of health, and I think bad as the pandemic was, what we all learned is the importance of good health. The International Year of Millets, the focus on millets, unlike other grains, millets have sort of been sidelined and they're not on the main kind of grains in our diets.
So this initiative of showcasing the importance of millet, the health benefits of millet, it's hope that as we go forward, we will incorporate millets in our diet, and more so for the younger generation because they are the future of the nation. For my country, Canada, unfortunately, we are not a major producer of millets. However, we could be a consumer of millets. So what we're learning on the India side, share the information worldwide. So this knowledge and advancement on the use of millets should not just be kept in Kolkata, should not just be kept in India, share with the rest of the world, showcase the benefits and the importance of having millets in our diets. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, and thank you over here, of course. And now I would like to request Sri B.S. Acharya, Regional Director ER and NER FSSAI, sir, for the vote of thanks. Okay. Hello. Good morning to all the participants of this August gatherings for this Eat Right Millet Mela. And this is the second Millet Mela we have conducted, and in West Bengal this is the first. No, I am giving my heartfelt thanks to our CEO sir for his inaugural speech and enlightening us, all of you, about the millets, giving lot of figure, lot of data that is available in this country and roadmap for the future. I am giving heartfelt thanks to my Executive Director Inoshi Madam to come and inaugurate these functions right from Delhi with her team members of our FSSAI. I am giving thanks to them also. They are also part with us. I thanks to my entire team of FSSAI regional office, FSSAI Guwahati office, because we have got a branch office in Guwahati. Their overwhelming supports and contributions to organize such a beautiful Mela. I thanks to my state government, particularly our Commissioner of Food and his entire team, department of the government of West Bengal. One food safety wheel also has come in to test various types of millets being to see its chemical, physical properties, whether it is safe or not. That also we are going to do it in this Mela today. I thanks to all to come and participate. I thanks all my supporting stakeholders like those who have like Herbalife, NABARD to organize such type of melas, and in the future I expect that they will extend the same supports. I thanks to Megha Ma'am and his team, Utpal Dada and entire her team and his team also to work day and night within a very short span of time of 2 days and to materialize to make this event successful. I thanks to Chamber of Commerce and IFST to participate in this Mela. I thanks to CHA associations, and I thanks to the agencies who has cycle for conducting our cyclothon. So thank you all, and I people the entire day participating in this Mela.
and in fact testing the various cuisines being on millets by the 5-star hotels, those who have put up their stall in this Mela. Let us cheers and have it. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable words, and this marks the end of the inaugural ceremony, and I would like to request all the dignitaries to please walk through the stalls right now and have a look at all the stalls who have taken the innovation and participated in a very unique way. Thank you so much, all of you. Okay, so we will be asking our friends and fraternity from the media for any questions and interactions. It's now open. Myself, আপনি কোশ্চেন করুন বাস হেলথ রিলেটেড ফর বর্তমান নিউজ পেপার বিশ্বজিৎ myself madam beside millet because you already told about millet a lot, your CEO also told about millet a lot. CEO sir was talking about the ideal diet or ideal nutrition chart for old age home and something you are starting the campaign or starting any project. What is this all about? So what CEO sir was saying was that sometimes you see what happens is when we age, our dietary requirements change a little bit, but if we continue eating what we were eating in the younger age, we may have certain problems. Why? Because one, we cannot digest it sooner. Sometimes we have problems with our teeth also. You know, some people don't have teeth, so for chewing it becomes a problem. Yes, yes. So what we were hoping was there are a lot of old age homes throughout the country, or even a lot of people are taking care of their older parents, and what we were hoping was in FSSAI to have nutritionists and dietitians come together and maybe suggest very simple recipes which can be prepared, which are healthy, nutritious and easily digestible by our senior citizens. So this is what he was talking about. In fact, there is it is similar to another effort which FSSAI is making under his leadership, which is of developing menus which can be used in hospitals where people with particular ailments come. For instance, you may have a liver problem or a stomach problem or a problem related to your bones and all. What kind of a diet can the hospital provide? So it will be a compilation of recipes from across the country, very regional. It is not like one recipe for everybody. Keeping the regional and the local diets that people have, we will be preparing that also and sharing. And also we are creating a set of menus which can be incorporated in government canteens, in jails where inmates are staying for years together, and any other such place where people are coming and having food, of how we can have nutritious and healthy food in such places. Some people say that the main problem with FSSAI is that, madam, that they cannot, whether they are thinking a great, but they cannot compel people to do. This is just advice or something. This is the main problem you also face whenever you make a campaign, make a project. You cannot make themselves to do this. So this is also a suggestive menu, I think. So actually, see, food is a very personal thing. What you consume is something you are eating for your own satisfaction. But the whole effort of FSSAI is through the Eat Right initiative, which you must have heard about, is to create this awareness among people that what we are eating should be based on 3 pillars. Is it safe? Is it healthy? And what I'm eating, is it sustainable and good for the planet or not? Now, once we have created this awareness, all we can do is create this awareness. Once we've created this awareness, I am hoping that people will change. See, the Honorable Prime Minister has started
this entire movement throughout the country of promoting millets. The United Nations at the behest of India is saying that 2023 is the International Year of Millets. Everybody is talking about millets. Now if everybody starts talking about millets, by the end of the year, by December, people would have invariably tried millets. So it is a personal choice. It's the same thing. So when we start conversations, when we start having stakeholder dialogues, when we have more multi-sectoral convergences, this is what happens. You create this environment where people are talking. You can never ever force anybody. Some people are also saying that millet is just nothing but a quote-unquote strategy to culturally dominate in food throughout the India by the Bhajpa government. What is your all about? What's your opinion? I don't think anybody can ever dominate any food. Millets are not grown just in the north or the south or the east and the west. It's a pan-India phenomena. There are millets which have grown here for thousands and thousands of years. There's a culture, there's an entire civilization that we have which is there. What the government currently is doing is just trying to create an awareness about this culture, about this tradition, this civilization, which a lot of us have forgotten about. We are so enamored by the West, by the food which we eat, what our children have started eating, which is high in salt, fat and sugar, that if somebody talks about food which is healthy, we start thinking it's a political propaganda. I just hope you don't think like that. And madam, in the hospital news, what you just said about, are you going to sit with the big corporate chains to what will be the menu and the to... See, we don't sit with corporate chains and decide what the menu is. We are only going to sit with nutritionists and dietitians, come out with the menu and then put it out. It is totally for the... No. So I said, it's a choice. It's a choice. The minute you and I become aware, we will demand the hospital to do it. Why should the government only say that you do it? Definitely. It is not for the government to do everything. It is our responsibility as citizens also to demand, na? Thank you. And madam, my last question is, FSSAI is very famous to do the surveys throughout the India in different things, in oil, in packaged drinking water. What are your recent surveys and what are the outcomes, madam? So, we keep conducting surveys. Every year we have different surveys. So, in this particular year also we will be carrying out. All that information is available on our website. Whenever we do a survey, the report and all always comes on the website. No previous news. No previous news before coming to website. Myself saying that no previous news or no hint of news before coming to website. No. Thank you, madam. Thank you. I just want your number, madam. No. Madam, I will call you. No. Thank you so much. I will now request the dignitaries to please walk through the stalls, and right after this we will be starting with a panel discussion. I would like to request our speakers to please get ready for the panel discussion. Please be here. I am just coming for 5-10 minutes. Please be here, okay? Okay, everybody is requested to be here. আপনার ইন্টারভিউ নিলাম না, একটু বাইরে আসবেন, একটা হেল্প করতে হবে আমাদের, জাস্ট একটা হেল্প করতে হবে, ইন্টারভিউ না। Okay, so for the panel discussion, we have with us many eminent speakers. Professor S.B. Roy, Chairman, IBRAD, Kolkata, and former Professor of IIT Therapy. Ms. Sudeshna Moitro Nag, Chief Dietitian, Peerless Hospital and Research Center Limited. Professor Gaurav Chatterjee,
President AFSTI Haldia Chapter, and HInd of Food Technology, Haldia Executive. Mr. Sumit Dey, Senior Manager Technical and Certification and Training Services from Contact and India. Professor Shumala Mohan, Assistant Professor, Department of Diabetes and Nutrition, MSH Kolkata, Co-Convener of Net Kolkata, Chapter General Secretary, ITC. আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ইতিমধ্যেই যারা ছিলেন তারা এই মুহূর্তে পরিদর্শন করতে এসছেন। যে ছবিটা আপনাদের কাছে ইতিমধ্যে তুলে ধরলাম নিউ টাউন থেকে, যে 2023 মিলেটসের ওপরে যে এখানে ক্যাম্পেনিং হচ্ছিল, যে এইটার যে গুণাগুণ, মানে মিলেটসের যে ধরনের আইটেম দিয়ে বিভিন্ন প্রোটিন যে ধরনের খাবার আছে, সেই খাবারগুলো খেলে শরীরের কতটা প্রোটিন পাওয়া, মানে কতটা হেলথফুল, সেগুলো এখানে বিভিন্ন স্টল দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন হোটেল থেকে, বিভিন্ন সেক্টর থেকে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসছেন এবং 25টার মতন স্টল হয়েছে, তার উদ্বোধন করলেন এবং আমরা পুরো স্টলটাই ঘুরে দেখালাম। এবং এখানকার যা মিলেটসের ওপরে যারা যে বিভিন্ন ধরনের আইটেম করেছে, তারা কিন্তু আমাদের জানালেন যে এই মিলেটসদের ধরনের যে খাবারগুলো আছে, তারা খেলে, সেসব খাবার খেলে শরীরের পক্ষে কতটা ভিটামিন, সেটা কিন্তু আমাদের জানালেন। এই ধরনের বিভিন্ন খবর আপনাদের কাছে আপডেট নিয়ে আসবো। যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না। এই মধ্যে 7 নিউজ চ্যানেল থেকে শ্যামল পালের রিপোর্ট। জয় হিন্দ।